Children, now we are entering into the second part of Interpreter of Maladies. We are entering into the second part of Interpreter of Maladies. I already told you what is meant by interpreter and what is meant by malady. Malady means mistakes, committing mistakes. So mistakes in us, maladies. Interpretation. So the thing it is to be conveyed in some other way. In one way you will receive the message, in some other way you are going to convey it, and that is called interpretation. So maladies means the defects. What are the defects you got? So now in this interpreter of maladies, what are we going to see? A family from American country. They came to visit India, but they are the native of origin of from India, but but they are totally settled, migrated. The family itself migrated to America and was settled in America. Now they are visiting their parents. Now they are coming to visit the parents, and whenever they come, for every 2 years they will visit India, and whenever they come, absolutely they go for a visit. Totally, the family will go for a visit. So they are looking very young, and now they are going to visit in Indian places. Now they are going to visit the Konark Sun Temple in Orissa. The family is going to visit the Konark Sun Temple in Orissa. So already on their way, and who is guiding them? Mr. Kapasi. Mr. Kapasi is a tourist come cab driver. Tourist guide and also a cab driver. Now they are on their way traveling to Konark Sun Temple. So meanwhile, they have their exchanges and whatever they are doing and what she is doing and everything, they have their exchange. So even Kapasi also feels that they are not like parents, they are just like elder sisters and brothers, and even the couple is also very young. So now we are entering into the continuation of the lesson. So what happened? Mr. Kapasi and Mrs. Das. Mr. Kapasi and Mrs. Das, and matter of the text half hour passed, and when they stopped for lunch. Mr. Kapasi and Mrs. Das in this way they are exchanging. So what is the profession of Kapasi and how he is dealing with the patients? Everything Mrs. Das is inquiring. So like that they have passed half an hour. The traveling is half an hour past. So they are traveling continuously in the car. And when they stopped for lunch at a roadside restaurant. So where they stopped at a roadside restaurant. They sold fritters, omelets, sandwiches. Usually something Mr. Kapasi looked forward to on his tours so that he could sit in a peace and enjoy some hot tea. So what is the intention of Kapasi coming like this, taking tourist places, even though he is earning well as an interpreter with the doctor, but he is preferring, Mr. Kapasi is preferring only to come like this as a tourist guide. Why? Because he can sit coolly and could enjoy some hot tea. Every time Mr. Kapasi have a very cold tea. So whenever wife sees this Kapasi, immediately she brings tea and put on the table and goes away. Just intimates that here is your tea. She just asks, and she moves from the place. So never he enjoyed with a pleasurable moment a hot tea. So like that, he prefers to have some hot tea and comes in this way as a tourist guide and enjoys the place and enjoys the tea. So that is his order of preference. He was disappointed as the Das family settled together under a magenta umbrella. So the family went that side. So Kapasi was this side. So he was in another way, and the family totally together is in some other umbrella. Mrs. Das and Mr. Kapasi were coming towards the car. After finishing their lunch, they are coming towards the car. Then Mr. Das placed the camera to his face and squeezed one eye shut. His tongue exposed at one corner of his mouth.
So what Mr. Das is doing? Mr. Das is taking a photograph of Mrs. Das and Mr. Kapasi. They are together, they are coming. When they finished their lunch and where they are coming back, when they are coming back, what Mr. Das is doing? He want to take a photograph of Mr. Kapasi. And even though Mrs. Das is there, he is not bothering. Let them. This looks funny, Meena. You need to lean in closer to Mr. Kapasi. And he's telling, Mr. Das is telling, you should move, you should move near to Mr. Kapasi. You are so far, he's telling. She did. So she went very near to Mr. Kapasi. He could smell a scent on her skin. When she came near to Mr. Kapasi, and from her skin, maybe from her side, there is a smell. What kind of smell? A mixture of whiskey and rose water. That kind of smell because of her perfume. Perfume on her, she is smelling. He worried suddenly that she could smell his perspiration. So, okay, when I am going to smell of this lady in this way, why shouldn't I? Even I too will get such kind of this thing, but he don't have his scent on him. So that he's worried about. Perspiration means the smell of a sweat and everything it may be, which he knew had collected beneath the synthetic material of his shirt. So beneath the shirt, sure he can have the sweat and could be have the perspiration means the smell of sweat maybe she must have the smell of sweat, his sweat. So he feels for that very bad. He polished off his mango juice in one gulp and smoothed his silver hair with his hands. So whatever the mango pulp he got in his hands, he gulped it. Gulped means ekdam ఒక్కసారి మింగేశాడు. మెల్లగా తనకు సిల్వర్ హెయిర్ అంటే ఆల్రెడీ హిస్ మోర్ దాన్ 40s కాబట్టి he got his silver hair and he is combing his hair like this with his hands only. So then what happened? A bit of juice dripped into his chin. When he is gulping the juice, a small drop of juice dripped into his chin. He wondered if Mrs. Das had noticed. So he felt bad. Mrs. Das has maybe noticing this. What's your address, Mr. Kapasi? She inquired, fishing for something inside her straw bag. So immediately when he's doing that, she's asking. So she's asking for the address of Mr. Kapasi. You would like my address? Kapasi is asking. You want to have my address? So we can send you copies, she said. So she has taken a picture now. Mr. Kapasi and Mrs. Das, they together taken some photograph. So she want to send them to Mr. Kapasi. She handed him a scrap of paper which she had hastily means hurriedly ripped from a page of her film magazine. So she got a film magazine in her hand. So immediately she scrapped some paper from that and gave it to Kapasi. The paper could, as Mrs. Kapasi wrote his address in clear, so the paper could, as Mr. Kapasi wrote his address in clear, careful letters. So when he handed over when he got the paper, carefully he is writing all the careful, each and every letter he is taking care to write on the paper. She would write to him asking about his days. So he is thinking, what will be in the letter when the conversation goes on? What will be, whatever he want to convert, he is just interpreting. Asking about his days, interpreting at the doctor's office, and he would in time, she would reveal the disappointment of her marriage. He is thinking that she got a disappointment in her marriage. And he means, and he too want to reveal about his disappointment in marriage. In this way, their friendship would grow. He's thinking, he's imagining that way that their friendship will grow and flourish. He would possess a picture of two of them. So sure, she's going to send a picture of this fellow. So this and Mrs. Das. As his mind raised means going on like anything. He is building something. It is going on, imagining. Mr. Kapasi experienced he is experiencing all such kind of feelings. Kapasi handed her the paper,
But as soon as he did, he worried that he had either misspelled his name or accidentally misspelled his name or accidentally reversed the number of his postal code. He dreaded the possibility of a lost letter. So he is imagining himself that there is the possibility of reversing the postal code. If he has done like that, he may not have reached he may not reach the he may not get the letter which is lost. The photograph never reaching him. He's thinking that the photograph may not reach him. Hovering somewhere, hovering means um, like this, గుండ్రంగా తిరగడం అన్నమాట. తిరుగుతా somewhere in Orissa, close but ultimately unattainable. So the letter is round and round going on in Orissa, but ultimately the letter is unable to reach one. He thought of asking for the slip of paper again. So he wanted to see that he had written the address clearly and without any mistakes. He wanted to check again just to make sure he had written his address correctly. And సో కరెక్ట్గా రాసానా లేదా అడ్రస్ తెలుసుకోవాలని మళ్ళీ చూడాలని అనుకుంటాడు. దే రీచ్డ్ కోనార్క్ అట్ 2:30. ఏ టైంకి వెళ్ళారు? దే రీచ్డ్ కోనార్క్ అట్ 2:30. 2:30కి వాళ్ళు కోనార్క్ మొత్తానికి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ దే రీచ్డ్ కోనార్క్ అట్ 2:30. And it was a massive pyramid-like structure. ఇదిగోండి కోనార్క్ సన్ టెంపుల్. ద టెంపుల్ మేడ్ ఆఫ్ శాండ్ స్టోన్. చూడండి ఇదంతా స్టోన్. శాండ్ స్టోన్ అంటే రాయి, అంతా రాతితో కట్టింది. విత్ ఎ మ్యాసివ్ పిరమిడ్ లైక్. మ్యాసివ్ అంటే వెరీ హెఫ్టీ, బాగా పెద్ద పిరమిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. చూడండి ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంటుంది, పిరమిడ్ లాగా ఉంటుంది. ఇది పిరమిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఏ చారియట్. ఎలా ఉంటుందంటే అది షేప్ ఆఫ్ ఏ చారియట్. చారియట్ అంటే రథం. ఇట్ వాజ్ డెడికేటెడ్ టు ద గ్రేట్ మాస్టర్ ఆఫ్ లైఫ్, ది సన్. ఎవరమ్మా మాస్టర్ ఆఫ్ లైఫ్? సన్. When he struck three sides of the edifice as it made its journey each day across the sky. ఇది ఎడిఫైస్ అంటే కనుక పెద్ద మ్యాసివ్ బిల్డింగ్ ని ఎడిఫైస్ అంటారు. అది ఎలా చేశారంటే 3 sides లాగా చేశారు. చూడండి ఇదిగో దిస్ సైడ్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్, అగైన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ యూ కుడ్ సీ, ఇన్ దిస్ పిక్చర్ యూ కుడ్ see 1 2 3, only 3 sides. See this side and that side, only 3 sides. Pyramid like structure, 3 sides. The edifice moves each day across the sky. 24 giant wheels. So I have shown you the wheels. This is the wheel. So this kind of wheels, how many wheels they have made? 24. So massive wheels are called giant wheels. So massive, very పెద్ద wheels ni చేశారు. Giant wheels were carved అంటే కనుక చెక్కడం, కార్వింగ్ అంటే చెక్కడం, on north and south sides of the plinth. సో ఆ ఏరియాకి నార్త్ సౌత్ మాత్రమే చెక్కారట ఈ 24 wheels. The whole thing was drawn by a team of 7 horses. ఇది చారియట్ లాగా ఉంది కదా. చారియట్ అంటే రథం. ఈ రథాన్ని ఏది లాగుతున్నట్టు ఉంటుందట? 7 horses, 7 గుర్రాలు. ఎందుకని 7 పెట్టారంటే కనుక Sunday, Monday, Tuesday, like that, all 7 days, 7 horses. As if though the heavens. So this is going, this chariot with these 7 horses is drawing, this is going to the heaven. As though approached mR.kAPASI, that the temple had been built between. So Kapasi is explaining, speeding as if through the heavens. As they approached, మెల్లిగా వీళ్ళందరూ టెంపుల్ దాకా అప్రోచ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు టెంపుల్కి. mR.kAPASI explain చేస్తున్నాడు ఏమని? That the temple had been built between AD means after the death of Christ, 1243 to 1255. Nearly 10 to 12 years they have built this with the efforts of 1200 artisans. So artisans అంటే కళాకారులు. సో ఎవరు? ఈ రాతి చెక్కే వాళ్ళందరూ కూడా మరి వాళ్ళు కళాకారులే కదా. ఎంతమంది కలిసి చెప్పారంట? 1200 మంది చెక్కారట.
లేకుంటే ఇంత మ్యాసివ్ స్ట్రక్చర్ అవుతుందా అమ్మ? కష్టం. బై ద గ్రేట్ రూలర్ ఆఫ్ ది గంగా డైనస్టీ, అంటే గంగా వంశానికి చెందిన నరసింహదేవ అనే కింగ్ ఆయన కట్టించాడు. దీనికి ఎందుకు కట్టించాడు? టు కమెమరేట్ హిస్ విక్టరీ అగెన్స్ట్ ముస్లిం ఆర్మీ. కమెమరేషన్ అంటే గనక గుర్తుగా, చేసిన పనికి గుర్తుగా చెప్పుకోవడానికి కమెమరేషన్ అంటారు. గుర్తుగా ఏదో ఒక చేయడం కోసం. సో ముస్లిం ఆర్మీ మీద తను విన్ అయిన దానికి గుర్తుగా ఏం చేశాడట? ఈ సన్ టెంపుల్ని కట్టాడు. ఇట్ సేస్ ద టెంపుల్ ఆక్యుపైస్ అబౌట్ 170 acres ఆఫ్ ల్యాండ్. 170 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇది ఆక్యుపై చేసింది ఈ టెంపుల్ అని అంటారట. మిస్టర్ దాస్ సెడ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ బుక్, అంటే ఆ బుక్లో చూసి తన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఎ డెజర్ట్, రోనీ సెడ్. రోనీ ఏమంటున్నాడు? తనకి అది ఎలా కనపడింది టెంపుల్? ఇట్స్ లైక్ ఏ డెజర్ట్, ఇది డెజర్ట్ లాగా ఉంది అన్నాడు. డెజర్ట్ అంటే ఎడారి. సో రోనీ సెడ్ హిస్ ఐస్ వాండరింగ్ అక్రాస్ ద శాండ్ దట్ స్ట్రెచ్డ్ ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ బియాండ్ ద టెంపుల్. చుట్టూ ద టెంపుల్ చుట్టూతా కూడా శాండ్ ఉందంట. సో దాన్ని అంత ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ రోనీ అంటున్నాడు అనమాట, ఇది డెజర్ట్ లాగా ఉంది. ఇప్పుడు కపాసి అంటున్నాడు, ద కేంబ్రిడ్జ్ ది చంద్రభాగా రివర్ వన్స్ ఫ్లోడ్ 1 mile నార్త్ ఆఫ్ హియర్. టెంపుల్కి నార్త్ సైడ్ చంద్రభాగా అనే రివరు ఒకప్పుడు ఉండేదట. ఇట్స్ డ్రై నౌ, ఇప్పుడు అది ఎండిపోయి ఉంది అని చెప్పాడు కపాసి. సో ద వీల్స్ ఆర్ సపోజ్, ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ద వీల్స్ ఆర్ సపోజ్ టు సింబలైజ్ ద వీల్ ఆఫ్ లైఫ్. ఈ వీల్స్ అన్నీ కూడా దేనికి సింబాలిక్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్. సింబాలిజం అంటే చూడండి అమ్మ, ఎప్పుడైనా కానీ పోల్చి చెప్పడం. ఆమె ముఖము చంద్రబింబము వలె ఉన్నది అంటే ఆమె ముఖం చంద్రబింబమా? కాదు, వలి. ఇక్కడ కూడా వీల్స్ని ఎలా సింబలైజ్ అంటారు? దేనికి సంకేతమట? లైఫ్. లైఫ్కి సంకేతము వీల్స్ అట. మిస్టర్ దాస్ రీడ్ దే depict the cycle of creation, preservation and achievement of realization. ఈ వీల్స్ దేనికి సంకేతం అంట? సైకిల్ ఆఫ్ క్రియేషన్, మొత్తం భగవంతుడు తయారు చేసిన విధానం. ప్రిజర్వేషన్, వీళ్ళందరినీ ఇలా బ్రతికించడానికంటే మానవాళి ఇలా ఉండడానికి. అండ్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్. సో మనం ఈ బ్రతుకులో ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ద ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ రియలైజ్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ద వీల్స్ కన్వే ఫర్ అస్. ఈ విధంగా వీల్స్ మనకి కన్వే చేస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. ఈచ్ వీల్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 8 థిక్ అండ్ థిన్ స్పోక్స్. ఇది చూడండి అమ్మ, దిస్ ఈజ్ థిక్ స్పోక్, దిస్ ఈజ్ థిన్ స్పోక్. ఇట్లా స్పోక్స్ అంటారు. ఇది స్పోక్ అంటే ఇది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ద రేడియస్ ఈస్ టోటలీ కనెక్టెడ్ విత్ ద సెంటర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పోక్. దాన్ని స్పోక్ అంటారు. థిక్ స్పోక్, థిన్ స్పోక్. So each wheel is divided into 8 thick and thin spokes. See, remember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 spokes. In the same way, thin spokes also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thick spokes and thin spokes. Dividing day into 8 equal parts. So the wheel totally says that the day is divided into 8 equal parts. The rims, these are called rims. The rims are carved with the design of birds and animals. So these are carved with design of birds and animals. Whereas the medallions in the spokes. So medallions means the decorations. The decorations. This is decoration. This is decoration. This. The medallions in the spokes are carved with women in luxurious poses. So all the women, they are pose. Pose means giving pose, largely erotic in nature. So all the women, their poses symbolizes the erotic nature, delight. The women are, they are enjoying the life that they depict. Though Mr. Kapasi had been to the temple countless times. So ఎన్నిసార్లు వచ్చాడట కపాసి ఈ టెంపుల్కి. It occurred to him as he too gazed at the topless woman
that he had never seen his own wife fully naked, even when they had. Leave this slide, leave this side. So what he's telling, he's explaining. He is the Astachala Surya, Mr. Kapasi said. So what God he want to tell? This is, he was startled to see she was standing beside him. As he is the, so as because all the eight spokes, so he called this, here the God is called as Astachala Surya. సో 8 రిమ్స్ కూడా 8 స్పోక్స్ ఆల్ 8 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇతన్ని ఇక్కడ అంటే ఈ ప్లేస్లో సూర్యుడిని అష్టాచల సూర్య అని పిలుస్తారట. మిస్టర్ కపాసి సెట్ ద సెట్టింగ్ సన్. సో ఇన్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ద సన్ విల్ సెట్ రైట్ హియర్. She slipped a foot out of one of her square-heeled shoes, rubbed her toes on the back of her other leg. సో అది అలా తదేకంగా చూస్తూ ఆవిడ ఓకే ఇంకొక 2 అవర్స్లో సన్సెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంది. That is correct. She raised her sunglasses for a moment and then put them back on again, neat. Mr. Kapasi was not certain exactly what the word suggested, but he had a feeling it was a favorable response. He hoped that Mrs.Das had understood Surya's beauty, his power. Perhaps they would discuss it further in their letters. Every time he is just imagining Kapasi in his own way. So what he want to converse with Mrs. Das. He would explain things to her, things about India, and she would explain things to him about America. So he is imagining that he is going to explain things about India and she is going to explain things about America. In its own way, this correspondence would fulfill his dream of serving as an interpreter between nations. అతనికి ఒక కోరిక ఉండేది, ఏమని, తన లాంగ్వేజ్లు నేర్చుకుంటున్నప్పటి నుంచి ఒకటే కోరిక, ఏమని, ఒక మంచి నేషన్స్ యొక్క నేషన్స్తో కరస్పాండ్ చేసి డిస్ప్యూట్స్ని సెటిల్ చేయాలి. సరే ఈ విధంగా అన్న తన కోరిక నెరవేరితే బాగుండు అని అనుకుంటాడు. సో when do you return to America? He asked, trying to sound placid. Placid means calm, cool. అంటే సౌండ్ లేకుండా, అంటే తనలో ఉన్న ఆలోచన బయట పెట్టకుండా మెల్లగా కూల్గా అడుగుతాడు అనమాట. సో when are you going back to America? In 10 days, he calculated. A week to settle in a week to develop the pictures. A few days to compose her letter. 2 weeks to get to India by air. So he is calculating. In 10 days, she will go back, and within another week, they will develop those photo pictures. It used to take in those days at least 1 to 2 days. Now it is very easy. Immediately we could see the pictures. At that time, it is not the thing. The camera, the roll should be get on in a black room. They have to enlarge all those things. So it is not the thing in those days. So they have to make, at least it will take time manually. 2 weeks to get to India, and again she have to drop the letter, compose the letter and drop it. And for the traveling it will take, he is calculating all those days. According to his schedule, allowing room for delays, he would hear from Mrs.Das in approximately 6 weeks time. 6 weeks means 1.5 months. In 1.5 months, he is going to hear about Mrs.Das. He's calculating himself. Mr. Kapasi was beginning to dread the thought of dropping them off. So the thought of dropping Mrs. Das and Mr. Das in the hotel Sandy Villa, it is feeling very dread for him. He's not at all interested to drop them. He was not prepared to begin his 6-week wait to hear from Mrs. Das. So Mrs. Das దగ్గర నుంచి 6 weeks ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ 6 weeks వరకు ఆమె దగ్గర నుంచి మాటలు ఉండవు, ఎలాగా అని దిగులు పడుతూ ఉంటాడు. యాజ్ హీ స్టోల్ గ్లాన్సెస్ అట్ హర్ ఇన్ ద రియర్ వ్యూ మిర్రర్. మధ్యలో ఆమె వైపు చూస్తూనే ఉన్నాడు. ర్యాపింగ్ ఇలాస్టిక్ బ్యాండ్స్ అరౌండ్ టీనాస్ హెయిర్. ర్యాపింగ్ అంటే చుట్టడం అమ్మ, ర్యాపింగ్ అంటే చుట్టడం. సో ఇలాస్టిక్ బ్యాండ్స్ తీసి టీనా హెయిర్ని ఇలాస్టిక్ బ్యాండ్స్తో చుడుతుంది. హీ వండర్డ్ హౌ హీ మైట్ మేక్ ద టూర్ లాస్ట్ ఎ లిటిల్ లాంగర్. ఇంకా కొంచెం సేపు మిసెస్ దాస్తో గడపాలని ఉంది అతనికి.
అందుకని ఈ టూర్ని ఇంకా కొంచెం పొడిగిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాడు. ఆర్డినర్లీ హీ స్పెడ్ బ్యాక్ టు పూరి యూజింగ్ ఏ షార్ట్ కట్ ఈగర్ టు రిటర్న్ హోమ్. ఇంటికి వెళ్ళాలని కంగారు ఉందనుకో, ఏం చేసేవాడట, అక్కడి నుంచి మెల్లిగా పూరి వైపు నుంచి ఒరిస్సాని పూరి వైపు నుంచి తిప్పేసేవాడు. అదే పూరి అనేది కూడా సన్ టెంపుల్కి దగ్గరగా ఉంటుందమ్మా. పూరి అనేది కూడా విజిటింగ్ ప్లేస్. అది షార్ట్ కట్. ఈగర్ టు రిటర్న్ హోమ్, స్క్రబ్ హిస్ ఫీట్ అండ్ హ్యాండ్స్ విత్ శాండల్వుడ్ సోప్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ విత్ హిస్ వైఫ్ వుడ్ సర్వ్ హిమ్ ఇన్ సైలెన్స్. ఆ కప్ ఆఫ్ టీ ఆమె ఎలా తెస్తుంది, సైలెంట్గా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేస్తుందట. ది థాట్ ఆఫ్ దట్ సైలెన్స్, సంథింగ్ టు విచ్ హీ వుడ్ లాంగ్ బీన్ రిజైన్, నౌ అప్రెస్డ్ హిమ్. ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా ఎప్పుడు ఏముంటుందట, ఎప్పుడు సైలెన్సే ఉంటుందట. ఇట్ వాస్ దెన్ దట్ ద సజెస్టెడ్ విజిటింగ్ ద హిల్స్ అట్ ఉదయగిరి. అప్పుడు ఈ సైలెన్స్ గుర్తు చేసుకోగానే ఇంకా వెంటనే అతను ఏం చేశాడు, ఉదయగిరి అని అక్కడ దగ్గరలో ఉంటుంది, సో దాన్ని విజిట్ చేయడానికి ప్రపోజ్ చేశాడు. అండ్ కాందగిరి, ఉదయగిరి అండ్ కాందగిరి ఇవి హిల్స్ అనమాట. వేర్ ఏ న్యూ నంబర్ ఆఫ్ మొనాస్టిక్ డ్వెల్లింగ్స్. మొనాస్టిక్ అంటే బుద్ధిస్ట్ స్తూపాలు, అక్కడ చాలా స్తూపాలు ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. అండ్ వర్ హివెన్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ ఫేసింగ్ వన్ అనదర్ అక్రాస్ ఏ డిఫైల్. ఇట్ వాస్ అ మైల్ అవే బట్ వెల్ వర్త్ సీయింగ్, మిస్టర్ కపాసి టోల్డ్ దెమ్. అంటే మిసెస్ దాస్ని అప్పుడే వెళ్ళిపోనివ్వడం ఇష్టం లేక, ఇదిగో ఉంది ఇక్కడ ఉదయగిరి కాందగిరి అని హిల్స్ ఉన్నాయి, అవి చూడటానికి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, అవి చూడడానికి ఐ వర్త్ సీయింగ్ సైట్, చూడండి అని చెప్పాడు. ఓ యా, దేర్ సంథింగ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఇన్ దిస్ బుక్, మిస్టర్ దాస్ సెడ్. అంటే తను తెచ్చుకున్న టూర్ బుక్ ఉంది కదా, దీంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంది అన్నాడు. బిల్ట్ బై ఏ జైన్ కింగ్ ఆర్ సంథింగ్, జైన్ కింగ్ ఎవరో బిల్డ్ చేసినట్టున్నాడు అన్నాడు. షెల్ వి గో దెన్, మిస్టర్ కపాసి ఆస్క్. హీ పౌజ్డ్ ఎట్ ఎ టర్న్ ఇన్ ద రోడ్, ఇట్స్ టు ద లెఫ్ట్. ఆ రోడ్డు దగ్గరకు వచ్చేసింది, ఇటు రైట్ తీసుకుంటే పూరి మీద నుంచి తొందరగా వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఆ ఉదయగిరి కాందగిరి అనే ప్లేస్కి వెళ్ళొచ్చు. మిసెస్ దాస్ టర్న్ టు లుక్ అట్ మిసెస్ దాస్, మిస్టర్ దాస్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ స్ట్రగ్డ్. ఇద్దరు ఇలాగా షోల్డర్స్ స్ట్రగ్ చేసుకొని, సరే వెళ్దామంటే వెళ్దాం. లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ద చిల్డ్రన్ చాంటెడ్. పిల్లలు ఏమన్నారు, లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ వెళ్దాం అన్నారు. మిస్టర్ కపాసి టర్న్ ద వీల్ ఆల్మోస్ట్ డెలీరియస్ విత్ రిలీఫ్. ఇంకా కపాసికి మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా హ్యాపీగా తీసుకొని వాళ్ళని అటు లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పాడు. He did not have to worry. When they got to the hills divided by a steep path thick with trees, Mrs. Das refused to get out of the car. సరే, వాళ్ళు ఆ దగ్గరకు వచ్చారు. వచ్చినాక ఏమైంది, వచ్చిన తర్వాత మిసెస్ దాస్ మాత్రం కార్లోంచి కింద దిగట్లేదు. ఆల్ అలాంగ్ ద పాత్ డజన్స్ ఆఫ్ మంకీస్ వర్ సీటెడ్ ఆన్ స్టోన్స్. ఆ దారంతా కూడా ఎక్కువ మంకీస్ ఉన్నాయట. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ట్రీస్. ఓన్లీ దారిలోనే కాకుండా చెట్లు నిండా. దేర్ హ్యాండ్ లెగ్స్ వర్ స్ట్రెచ్డ్ అవుట్ ఇన్ ఫ్రంట్ అండ్ రైజ్డ్ షోల్డర్ లెవెల్, దేర్ ఆర్మ్స్ రెస్టింగ్ ఆన్ దేర్ నీస్. మై లెగ్స్ ఆర్ టైర్డ్, షీ సెడ్, సింకింగ్ లో ఇన్ హర్ సీట్. ఐ విల్ స్టే హియర్. నేను రాలేను ఇప్పుడు, నాకు అలసిపోయాను, అక్కడ నడిచి నేను ఇక్కడే ఉంటాను, కార్లోనే ఉంటాను, మీరు వెళ్ళండి. వై డూ హ్యావ్ టు వేర్ దో స్టూపిడ్ షూస్, పిచ్చి షూస్ ఎందుకు వేసుకున్నావు అని అడుగుతున్నాడు మిస్టర్ దాస్. ఐ విల్ జాయిన్ దెమ్, మిస్టర్ కపాసి సెడ్, అన్లాకింగ్ ద డోర్ ఆన్ హిస్ సైడ్. వాళ్ళు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు. ఇతనేమంటున్నాడు, నువ్వు ఆ షూస్ వేసుకోవడం వల్ల రాలేకపోయావు, నేను మాత్రం వెళ్తున్నానులే అనేసి పిల్లలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఏమైంది, కపాసి నేను కూడా వాళ్ళని జాయిన్ అవుతాను, వెళ్తున్నాను అన్నాడు. దేర్ ఇస్ మచ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కేవ్స్. ఈ ఉదయగిరి కాందగిరి కేవ్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసింది చాలా ఉంది అని అన్నాడు. నో, స్టే ఏ మినిట్, మిసెస్ దాస్ సెడ్. షీ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ సీట్ అండ్ స్లిప్డ్ ఇన్ బిసైడ్ మిస్టర్ కపాసి. సో వెనక్కి వచ్చేసి ఆమె ఏం చేసింది, ఒక్కసారి ఉండు అని చెప్పి షీ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ సీట్, వెనక కూర్చున్న ఆమె వచ్చేసి ముందుకు వచ్చి కూర్చుంది కపాసి పక్కన. రాజ్ హ్యాస్ హిజ్ డమ్ బుక్ ఎనీవే. ఆ పిచ్చి బుక్ ఒకటి ఉంది కదా, ఆ బుక్, డమ్ బుక్ అంటే సైలెంట్గా ఉన్న బుక్ ఉంది కదా, ఆ బుక్లోంచి అన్నీ చూసి తనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాడులే అని అన్నా. టుగెదర్ త్రూ ద విండ్ షీల్డ్, మిసెస్ దాస్ అండ్ మిస్టర్ కపాసి వాచ్డ్ యాజ్ బాబీ అండ్ ద మంకీ పాస్డ్ ద స్టిక్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ బిట్వీన్ దెమ్. సో బాబీ ఏం చేశాడంటే వాడి దగ్గర ఒక చిన్న కర్ర ఒకటి ఉంది, ఆ కర్ర తీసుకొని మంకీస్ వైపు నుంచి వెళ్తాడు. ఏ బ్రేవ్ లిటిల్ బాయ్, మిస్టర్ కపాసి కామెంటెడ్. కపాసి ఏమంటున్నాడు, ఈ బాబీ చాలా గెట్టోడే,
బ్రేవ్ అంటున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ సో సర్ప్రైజింగ్ మిసెస్ దాస్ సెడ్. వాడు బ్రేవ్గా ఉండడం అనేది పెద్ద సర్ప్రైజింగ్ విషయం ఏం కాదు అని. నో, హీస్ నాట్ హీస్. వాడు బాబీ రాజ్ కొడుకు కాదు అని. హీస్ నాట్ హిస్. ఐ బెగ్ యువర్ పార్డన్. ఏమంటున్నావు అని అడిగాడు. ఎవరు? కపాసి. ఐ బెగ్ యూ, వాట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ అని అడిగాడు కపాసి. అంటే అర్థం కాలేదు అతనికి. అర్థం కాక వాట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ అని అడిగాడు. సో వీ విల్ కంటిన్యూ ద లెసన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Sure, we are going to continue the lesson. So commemorate means mark, to celebrate by producing something. Erotic means excitement. Chanted, whispered, rapped, rounded. Spoke, radial connecting to wheel. Hovering, uncertain, అంటే అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉండడం కానీ సర్టెన్ రూట్ తెలియదు. Placid means calm and peaceful. Medallions అంటే డెకరేషన్. So thank you all children. So thank you very much for hearing me. Take care. Observe this video well. సో జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మ. స్టోరీ అర్థమైతే రాయడం అనేది వెరీ ఈజీ. మీకు స్టోరీ అర్థమైతే మీరు ఎస్ఏ రాయడం వెరీ వెరీ ఈజీ. సో ఒక్కసారి స్టోరీని జాగ్రత్తగా వినండి. మీరు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వినండి, అంతేగాని వినకుండా ఉండొద్దు. టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.